al hombre de Dios ministrando liberación en la vida de esta mujer. Toque su pantalla y también reciba su liberación en el nombre de Jesús. L'homme de Dieu a dit à cette femme qu'elle a fait un vœu quelque part, elle a été dans un endroit où Jésus ne s'attendait pas à ce qu'elle aille à cet endroit, et elle a fait un vœu en cet endroit, et c'est ce qui est en train d'affecter sa vie en ce moment. Thank you, Jesus, I'm delivered. Thank you, Jesus, I'm healed. Thank you, Jesus, I'm free. Thank you. Thank you, Jesus, for delivering my family. Thank you, Jesus. Your family, you have to pray for sudden death. What I call sudden death. Sudden death means untimely death. It's affecting your family, it's affecting you. Yes. My husband, he's here. He traveled, it's not normal. He traveled 2 months. He was unconscious from Texas. I'm back here. He's here with a wheelchair. Spirit of death is pursuing the family, destroying. Who is it you? Your wife. Yes. I said to your wife, there is a spiritual death, sudden death. People reach certain death. They will reach certain level, all of a sudden death strikes. People die, you say, how can this people die? This person, sick now, how will he die? Right. Sudden death. Yes. L'homme de Dieu a dit à cette femme qu'il y a un esprit de mort soudaine dans la famille. Elle confirme que cela est vrai quand même, ça a attaqué son mari, cet esprit de mort voulait même tuer son mari, qui a failli se retrouver en chaise roulante. Et effectivement, le mari confirme que l'esprit de mort poursuit la famille. Toujours au milieu de nos visiteurs internationaux, regardez votre écran, nous voyons cette personne en train de vomir substance poisonneuse après le toucher de l'homme de Dieu, de recevoir sa délivrance, de la puissance du nom de Jésus-Christ. La voyons maintenant vomir les substances poisonneuses à l'intérieur de son système. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, espectador, mantenga. Thank you, Jesus. We are free. Thank you, Jesus. My family is free. Thank you, Jesus. Where is the mother of this boy? But something happened between you two. We divorced. And that has affected you and affected this child. Yes, man. I'm seeing the child somewhere crying. Yes, he's in Germany and we've not seen him for 2 years. Jesus, I'm free. Thank you, Jesus. My family is free. Dieu a dit à cet homme qu'il y aura une séparation entre lui et sa femme, il a confirmé que cela est vrai, et que l'enfant aussi n'est pas avec eux, il a confirmé que l'enfant est en Allemagne.
the way you started your life was not good. The way you started your journey. My journey? Yes. Okay. You know the life you were living before. The life I was living? Yes. Before. You know the type of friends you were having before? Yeah. That has been affecting your life. Okay. Okay. On a déjà dit à cet homme que la façon dont il a commencé sa vie n'était pas bonne. Le type d'amis qu'il avait l'habitude de garder n'étaient pas de bons amis. Une influence mauvaise sur lui. L'Esprit de Dieu est en action, ça va des facultés de l'homme de Dieu en cet instant même. Devant l'action, la réaction de ces hommes et ces femmes, alors qu'il est en train de prier et d'étendre la main pour libérer la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui d'autre peut justement le faire que notre Seigneur Jésus-Christ? Ça va des facultés de l'homme de Dieu. Continuez de regarder votre écran, téléspectateurs. Rappelez-vous que vous faites partie de nous, que la distance n'est pas une barrière, qu'il n'y a aucun obstacle dans l'esprit. Il vous suffit d'être connecté avec votre cœur, comme l'homme de Dieu l'a dit durant le message d'aujourd'hui. Connectez votre cœur, libérez votre cœur, prenez soin de votre cœur, méditez et recevez dans la puissance du nom de Jésus-Christ. I'm a spirit of death. That spirit, she can progress because I take everything she has. She's not going to have anything else in this world. When she was little, through her mom. Continuez de garder l'action et la réaction de ces hommes et ces femmes. I'm a fighter. Nobody can fight me. Nobody can fight me. I'm a fighter. I make people to hate him. I make people to hate him. Yes. I make people to hate him. I fight no one can fight me. No one can fight me. That will hate him. Yes. Thank you, Jesus, I'm free. Thank you, Jesus, I'm free. My family is free. Thank you. Thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord, Almighty God. I'm very free. I'm happy because of Jesus kind of touched my life. Jésus-Christ est en train de rencontrer ces hommes et ces femmes à leur point de besoin. Nous sommes en train de voir la puissance de Dieu en action cet instant même. Jésus-Christ est au milieu de nous. Nous sommes dans l'arène de liberté où la clé c'est de soumettre. I'm free. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. I'm free. I'm free.
belong to me. She's my wife. Everything. I'm married. You'll never stay with any man. From the dream. Thank you, Jesus. I'm free. My family is free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm free. My family is free. Thank you. Yes! We're destroying! I will destroy it! He's trying to be great, but I will destroy it! I'm married to him! Yes! Yeah! Yeah! I gotta destroy her. I don't kill her. I didn't so I afraid her. When sickness, she can't get good health. She can't enjoy life. She did. You cannot help her. I'm the sister. I'm a demon. I've spoiled her marriage. Destroys us. Good. Through dreams, I give her the spirit of lust, but she's praying a lot. I want her to be a prostitute. I want her to be a harlot, but she's praying so hard. Through dreams. De leur maladie, recevoir la délivrance,
délivrance pour laquelle ils ont prié depuis plusieurs années en train de prendre naissance aujourd'hui même, au travers des facultés de l'homme de Dieu. Continuez de regarder votre camp, regardez comment les paroles prophétiques sont en train de déraciner la source de leurs problèmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. I am free. I am delivered in Jesus' name. Thank you, Jesus. Jesus, I am free. My family is free. My marriage is free. My children are free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. I'm free. My marriage is free. Thank you, Jesus. I'm free. I'm safe for affliction. I told God I won't be. Espectador, usted puede observar el poder de liberación y de sanidad que se está ministrando a la vida de estas personas que nos visitan en distintos países en búsqueda de su liberación. Espectador, manténgase conectado aquí en la Arena de Libertad, donde hay sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Recuerde que She's an destiny child. I don't want good things to come to her. I block all things. I block the marriage scatter. It's not her fault. Continue to watch the screen of your television. We're still witnessing minds of deliverance taking place in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Anywhere you are, you too can be a partaker of what is happening here, live and direct at the Synagogue Church of Our Nations, the arena of liberty, the arena of freedom. All you need to do is use your faith to put a demand, and remember that believing, that is our connection. usted también puede ser parte, espectador. Recuerde que la distancia no es una barrera. Manténgase conectado en el nombre de Jesús. Toque su pantalla y también reciba que son la causa de su liberación y su sanidad en el nombre de Jesús. Watch your screen. As you can see, people are vomiting out poisonous substances. As the man of God is praying, healing and deliverance is going on all over the auditorium. When the power of God is present, healing is just like breathing. Right now you can see the vomiting out of their systems. Se puede ver aquí las personas vomitando sustancias tóxicas que son la causa de su enfermedad, de su retroceso. Puede ver que luego de la oración del hombre de Dios, las personas comienzan a manifestar espíritus contrarios. Espectador, manténgase conectado en el nombre de Jesús. Continuez de garder votre écran, regardez cette femme, l'écran de votre téléviseur, qui de remercier le Seigneur de ce que le Seigneur a libéré complètement de ces substances poisonneuses à l'intérieur de son système. Après l'imposition des mains de l'homme de Dieu. No marriage! I broke the womb! I don't want her to keep it! I'm a strong man! Okay. Let's rise and pray. Let's represent my prayer. Telling about my case will not escape